Hi children, let us move on to the next unit titled as Share and Care. So from the title or picture itself, it's very clear that it's completely about share and care. Here we can see an old person sitting on a bench, but he's with a sapling, right? So even if he is an old man, he is in an old age, he still want to plant a sapling. So he know it will not be useful for him for his life, but still he is planting it for the future generation. So he is careful about, or he want to share and care about the future generation. So it's our responsibility to share and care about others, especially our we can see the family members and the others, all others in our society. It's our responsibility to and share. It is our responsibility to share and care others. So in this unit, there are 4 lessons. The School for Sympathy by E.V. Lucas, The Merchant of Venice by the great William Shakespeare, and 2 poems, My Grandmother's House by Kamala Das and Solitude by Ella Wheeler Wilcox. So let us move on to the first lesson, The School for Sympathy. In this, it's written by, we already said that it is written by Edward E.V. Lucas, Edward Verall Lucas. He is a famous English humorist, essayist, and playwright. Playwright means one who wrote plays. Plays എന്ന് വെച്ചാൽ നാടകങ്ങൾ അല്ലെ, playwright and biographer. Biographer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, one who write about other person's life. And publisher all you know, publisher, poet, novelist, short story writer, and editor. And he was born in London, and Lucas began to work as an apprentice to a bookseller at the age of 16. And he was a prolific means he used to write so much. That we mean by prolific writer, and more celebrated for his short essays, but he also produced verses means poetry kind, verses, novels, and plays. So he was actually a great writer who used to produce a number of works. So here in this particular lesson, he is going to deal with a particular kind of school. So here in this particular lesson, he is going to deal with a particular kind of school, the School for Sympathy. So in this whole year, you never had met with your own school, right? But still you ever want to be in a school, because this online classes is not that much interesting, right? Ever a school is more interesting than this online classes, I know that, but we have no other way. That is why we are following this. Here in this particular school, it's a different kind of school, and totally different from the normal ones. As we all know, schools are centers of learning, and where we can acquire knowledge and share our experience, right? But here uh, it's a school that that learns us some values beyond knowledge. It learns some values. Okay, so let us move on to the lesson. I had heard a lot about Miss Beam's school, but I did not get a chance to visit till the last week. So, and the narrator saying that he heard a lot about Miss Beam's, that particular person who runs the school, Miss Beam. She sorry, our narrator heard a lot about this lady, but he never, ladies school, but he never had an opportunity to visit the school. ലാസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒന്ന് കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്കൂൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത്. സോ വെൻ ഐ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് സ്കൂൾ ഐ സോ എ ഗേൾ about 12 with her eyes covered with a bandage being led carefully between the flower beds by a little boy of 8. So the first sight when he reached that school, it is quite it's quite painful, right? സോ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്? ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലേ, 12 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി, അവളുടെ കണ്ണുകൾ ബാൻഡേഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് വെരി കെയർഫുള്ളി ലീഡ് ബൈ flower through the flower beds, through the garden, through the a bed type. Flowers are growing just like a bed. So flower bed by a little boy of 8. ഒരു 8 വയസ്സുകാരനായ ആൺകുട്ടിയാണ് അവളെ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റോപ്ഡ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് who it was and that had come in and he seemed to be describing me to her. Then they passed on. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി അവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവൻ അതിന് വ്യക്തമായ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. സോ മിസ് ബീം വാസ് ഓൾ ഐ ഹാഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ, നമുക്ക് ഒരാളെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അയാളെക്കുറിച്ചൊരു രൂപം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെയായിരുന്നു മിസ് ബീം. മിസ് ബീം വാസ് ഓൾ ഐ ഹാഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്. വാസ് എ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് authoritative കൈൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പേഴ്സൺ. ഇങ്ങനെ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഹി വാസ് എ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിരുന്നു, authoritative, ഈസ് എ വെരി പവർഫുൾ പേഴ്സൺ, ആൻഡ് ഹി വാസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി ഈസ് എ വെരി കൈൻഡ് വൺ ആൻഡ് he is ready to understand others. She is ready to understand others. And her hair was beginning to turn grey. Her round figure was likely to be comforting to a homesick child. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും കംഫർട്ട് കൊടുക്കുന്ന, സമാധാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള മുഖമായിരുന്നു അവരുടേത്. So we chatted for a while, and when I asked her some questions about the teaching methods which I had heard were simple, she said, we teach only those things that are simple and useful to the peoples. Pupils means students, right? So ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ when I talked to her and start asking some questions about the teaching methods in that particular school, so she started telling that we only teach the students very useful things like spelling, adding, subtracting, multiplying, writing. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? സ്പെല്ലിങ്സ്, ആഡ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, റൈറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The rest is done to them and giving them interesting tasks. They are practically no other lessons. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കി, വേറെ ഇതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ബാക്കി മുഴുവനും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ ടാസ്കിലൂടെയാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സോ നല്ല രസമുള്ള സ്കൂളായിരിക്കുമല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കേട്ട് ബോറടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ good, right? So I have heard so much, I said, about the originality of your system. Miss Beam, oh yes, she said, I am coming to that. അപ്പോൾ കൂടുതൽ he start describing more about the system of that school. The real aim of the school is not to teach thought but thoughtfulness, humanity, kindness and citizenship. So the real aim of school to teach thought. അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക അല്ലേ? സോ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസ് നോട്ട് ടു ടീച്ച്, ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് തോട്ട്ഫുൾനെസ്, ചിന്തയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ദയയെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ അടുത്ത ആൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഐഡിയൽ I always had. Happily there are parents good enough to trust me to try and put it into practice. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിവിടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ, ഒരു ആശയം അതാണ്. സോ എന്തായാലും ദ പാരൻസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, പാരൻസിന് അത് താല്പര്യമുള്ള, എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന പാരൻസ് അല്ലേ, ഹു ട്രസ്റ്റ് മീ
ട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വസിക്കുക. എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന പാരൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ ഇവിടേക്ക് വിടുന്നത്. സോ ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ അ മിനിറ്റ് വിൽ യു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ. സോ ഐ വെൻറ്റ് ടു ദ വിൻഡോ വിച്ച് ഐ ലുക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഓൺ എ ലാർജ് garden and playground at the back. So I saw a playground there. So what do you see? Miss Beam asked. I see some beautiful grounds, I said, and a lot jolly children. So he saw there, there's a beautiful ground, and some children are there, some happy children are there. But what surprises me and pains to me is that they are not healthy. They are not all healthy. But what is wrong with them? What is wrong with the children? They are not healthy. As I came, I saw one poor little thing being led by some trouble with her eyes. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടില്ലേ, ഒരു കുട്ടി കണ്ണിൽ ബാൻഡേഡ് വെച്ചൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ആൻഡ് നൗ ഐ ക്യാൻ സീ 2 more. അതേ അവസ്ഥയിലുള്ള വേറെ 2 പേരെയും കൂടി ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു. ആൻഡ് വൈൽ ദർ ഇസ് എ ഗേൾ there is a girl with a crutch just under the window watching the others at play. Others, she seems to be a hopeless cripple. എന്താ ഒരു ക്രച്ചസ് വെച്ചിട്ട്, ക്രച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുടന്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാലിന് പ്രശ്നമുള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ ക്രച്ചസ്. സോ ക്രച്ചസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടി അവിടെ കണ്ടു, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവളെന്താണ്, ജനലിൻ്റെ നേരെ താഴെയാണ് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടത്. ആൻഡ് അവൾ വളരെ ഹോപ്പ്ലെസ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അംഗവൈകല്യമുള്ളൊരു കുട്ടിയെ പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു. സോ മിസ് ബീം സ്റ്റാർട്ട് ലോഫിങ്. ഓ നോ, ഷീ സെഡ്, ഷീ ഈസ് നോട്ട് ലെയിം റിയലി. അപ്പോൾ അവൾ ശരിക്കും മുടന്തിയൊന്നും അല്ല. അപ്പോൾ എന്താ, ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ഹെർ ലെയിം ഡേ. nor are those others blind, it is only their blind day. അപ്പം എന്താണ്, അവിടെ കാണുന്നവർ അവർ ക്രിപ്പിൾഡ് അല്ല, അവർക്ക് ശരിക്കും മുടന്തൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ അവർ കാണുന്നു, അവിടെ കാണുന്ന കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളവരാരും ബ്ലൈൻഡ് അല്ല, അവരുടെ ബ്ലൈൻഡ് ഡേ ആണത്, മറ്റവരുടെ ലെയിം ഡേ ആണത്. സോ ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് ലുക്ക്ഡ് വെരി അസ്റ്റോണിഷ്ഡ്. ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ്, ഫോർ ഷീ ലോഫ്ഡ് അഗൈൻ. Then you have an essential part of our system in a nutshell. So I'm going to, it is a basic thing, it is the nutshell. What do you mean by nutshell? ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമൈസ്ഡ് ഫോമിലാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദീസ് യങ് മൈൻഡ്സ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മിസ്ഫോർച്യൂൺ വി മേക്ക് ദം ഷെയർ So there is an essential part of a system in a nutshell. In order to get these young minds to appreciate and understand misfortune, bad luck of others, we make them share in misfortune too. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ആ അവസ്ഥ അനുഭവിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ ടൈം എവറി ചൈൽഡ് ഹാസ് വൺ blind day, വൺ lame day, വൺ deaf day, വൺ dumb day. അപ്പോൾ ഒന്നാലോചിക്കുക, അവരുടെ ആ കോഴ്സ് ടൈമിൽ ദേ ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ വൺ ലെയിം ഡേ, ഒരു മുടന്തുള്ള ദിവസം കടന്നു പോകണം. ഒരു ഡെഫ് ഡേ ഉണ്ട്, ചെവി കേൾക്കാത്തത്. എന്താ ഡം ഡേ, സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവസം. അതുപോലെ ബ്ലൈൻഡ് ഡേ, കണ്ണ് കെട്ടിയ ഒരു ദിവസം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ദേ ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദീസ് ഡേയ്സ്. സോ ഡ്യൂറിങ് ദ blind day their eyes are bandaged, and it is a point of honor not to peep. So during the blind their eyes are bandaged and it is point of honor. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ബ്ലൈൻഡ് ഡേയുടെ അന്ന് അവരുടെ കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അന്ന് അവരൊരു മര്യാദയാണ്, ഒരു മര്യാദയാണ് അവരതന്ന് അതിലൂടെ ഒളിഞ്ഞ് നോക്കില്ല എന്നുള്ളത്. PPI മീൻസ് ഒളിഞ്ഞ് നോക്കുക. സോ ദ ബാൻഡേജ് ഈസ് പുട്ട് ഓൺ ഓവർ നൈറ്റ്, ദ വീക്ക് അപ്പ് ബ്ലൈൻഡ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ രാത്രി തന്നെ അല്ലേ, ദ ബാൻഡേജ് ഈസ് പുട്ട് ഓൺ ഓവർ നൈറ്റ്, രാത്രി തന്നെ ആ ബാൻഡേഡ് കെട്ടിവെക്കും. കാരണം മോർണിംഗിലാണ് ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവനവൻ്റെ ജോലികൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, കുളിക്കുക, ബാത്റൂം പോവുക, അതൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് തന്നെ അവർ ഈ കണ്ണ്
ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. സോ ദ ബാൻഡേജ് ഈസ് പുട്ട് ഓൺ ഓവർ നൈറ്റ്. ദേ വേക്ക് അപ്പ് ബ്ലൈൻഡ്. അവർ എഴുന്നേൽക്കുന്ന തന്നെ ബ്ലൈൻഡ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ നീഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എവറിത്തിങ് ആൻഡ് അതർ ചിൽഡ്രൻ ആർ ടോൾഡ് ടു ദം ടു ലീഡ് ദം അബൌട്ട്. അപ്പോൾ അവർ എഴുന്നേൽക്കും തുടങ്ങി ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ അതർ പേഴ്സൺ, റൈറ്റ്? അവർക്ക് അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ടു ബോത്ത് ഓഫ് ദം, ദ ബ്ലൈൻഡ് ആൻഡ് ദ ഹെൽപ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം, ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ടു ബോത്ത് ഓഫ് ദം. രണ്ട് പേരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളെയും അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഇനാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെയും ഹെൽപ്പറിനെയും രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ സമയം അത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാരണം ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു. അത് അടുത്ത ആൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ എങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. സോ എവ്രി വൺ ഈസ് വെരി കൈൻഡ്. മിസ് ബീം കണ്ടിന്യൂഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി സംതിങ് ഓഫ് എ ജോക്ക്. ഓൾദോ ഓഫ് കോഴ്സ് ബിഫോർ ദ ഡേ ഈസ് ഓവർ ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി ബിക്കംസ് very clear even to the least thoughtful. So everyone അവരാരും ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും എടുക്കാറില്ല. എവ്രി വൺ ഈസ് വെരി കൈൻഡ്. കെയർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ കൈൻഡായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ആൻഡ് ഈ സംതിങ് എന്താ ഒരു തമാശയുള്ള കാര്യം എന്താണ്, ബിഫോർ ദ ഡേ ഈസ് ഓവർ ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസബിലിറ്റി ബിക്കംസ് ക്ലിയർ ഈവൻ ടു ദ ഏറ്റവും കുറവ് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്ക് പോലും ആ ഡിഫിക്കൽട്ടി, അങ്ങനെയുള്ളൊരു റിയലായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്താണെന്ന് ആ ഒരു ഡേയോടുകൂടി ആ ഡേ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദ ബ്ലൈൻഡ് ഡേ ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് റിയലി ദ വേഴ്സ്, ബട്ട് സം ചിൽഡ്രൻ ടെൽ മീ ദാറ്റ് ഡം ഡേ ഈസ് മോർ ഫ്രൈറ്റനിങ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും എന്താണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ബ്ലൈൻഡ് ഡേ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ചില കുട്ടികൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഏതാണ് ഡം ഡേ ആണ് കുറച്ചും കൂടി, അല്ലേ? ഡം ഡേ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്, സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവസം, അല്ലേ? സോ ദെയർ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ചൈൽഡ് മസ്റ്റ് യൂസ് ദ വിൽ പവർ ഓൺലി ബിക്കോസ് ദ മൗത്ത് ഈസ് നോട്ട് ബാൻഡേജ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? വായ മൂടിക്കെട്ടി വയ്ക്കില്ല. ആ കുട്ടി അവനവൻ്റെ വില്ലുപയോഗിച്ച് വേണം സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ. സോ ബട്ട് കം ഡൗൺ ഇൻ ടു ദ ഗാർഡൻ ആൻഡ് സീ ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ഹൗ ചിൽഡ്രൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ചിൽഡ്രൻ ലൈക്ക് this kind of task. So Miss Beam led me to one of the bandaged girls, a little murray thing. Here a gentleman come to talk to you, said Miss Beam, and left us. So അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോവാണ്. സോ ഡോണ്ട് യു എവർ പീപ്പ്, ഐ ആസ്ക്ഡ് ബൈ ദ ഓപ്പണിംഗ്. നോ നോ, ഷീ എക്സ്ക്ലെയിം, ദാറ്റ് വുഡ് ബി ചീറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നീ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്താ ബാൻഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എപ്പോഴെങ്കിലും അതിലൂടെ ഒന്ന് ഒളിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ അവൾ തന്നെ പറയുകയാണ്, ഇല്ല, അത് ചീറ്റിംഗ് ആണ്, അല്ലേ? ഐ ഹാഡ് നോ ഐഡിയ ഇറ്റ് വാസ് സോ awful to be but I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. One feels one is going to be hit by something every moment, sitting down in such a relief. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുക? എന്തോ ഒന്ന് ഇടിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ, അല്ലേ? നമ്മൾ കറണ്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം എന്തോ ഇടിക്കുന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെയാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവളെന്ത് പറയുന്നത്, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ റിലീഫ്, അല്ലേ? that gives her more relief. Are your guides kind to you? I asked. Pretty good, not as careful as I shall when it is my turn. അപ്പോൾ നിൻ്റെ ഗൈഡ് നിന്നോട് കെയർഫുൾ ആണോ ചോദിക്കുകയാണ്. സോ യെസ്, പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡായിരുന്നപ്പോൾ കെയർ ചെയ്തിരുന്ന അത്രയും കെയർഫുൾ അല്ല. those that have been blind already are the best. It is terrible not to see. I wish you would try. അപ്പോൾ എന്താ, ഓൾറെഡി ആ ബ്ലൈൻഡ് ഡേ കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ദേ നോ ദ എക്സ്പീരിയൻസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടെറിബിൾ നോട്ട് ടു സീ. ഭീകരമാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ്, യു മസ്റ്റ് ട്രൈ. സോ ഷാൽ ഐ ലീഡ് യു എനിവെയർ? ഐ ആസ്ക്ഡ്. ഓ യെസ്, ഷീ സെഡ്, ലെറ്റ് ഗോ ഫോർ എ ലിറ്റിൽ വാക്ക്. സോ ദേ സ്റ്റാർട്ട് വാക്കിംഗ്. ആൻഡ് ഓൺലി യു മസ്റ്റ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദ തിങ്സ് ഐ ഷാൽ ബി സോ ഗ്ലാഡ് when today is over. So you just tell me, you just explain me about the things that surround the surrounding things. When today the other bad days can't be half bad as this. So it is the worst day, right? This is ഇത് മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളൊന്നും, മറ്റുള്ള ടാസ്കിൻ്റെ ദിവസങ്ങളൊന്നും ഇത്രയ്ക്കും ഭീകരമല്ല എന്ന് പറയുകയാണ്.
So having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost a fun, I guess. അപ്പോൾ ഒരു കാല് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഹാവിങ് ആൻ ആം ടൈഡ്, അതുപോലെ ഒരു കൈ കെട്ടി വയ്ക്കുന്നതും ഇത് ട്രബിളാണ്. എന്നാലും യു ഗെറ്റ് സം ഫുഡ് കട്ട് അപ്പ് ഫോർ യു വൺ അല്ലേ, വേറെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കട്ട് ചെയ്ത് തരേണ്ടി വരും ആൻഡ് സോ ഓൺ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിയലി മാറ്റർ. ആൻഡ് ഫോർ ബീങ് എ ഡെഫ് ഫോർ എ ഡേ ഐ shan't mind that, at least not much, but being blind. പക്ഷേ എന്താ, ഈ കൈ കെട്ടി വെക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഓക്കെ, ഫുഡ് ആരെങ്കിലും തരേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. ചെവി ബാൻഡേഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഓക്കെ, അത് പിന്നെയും എന്താ കുഴപ്പമില്ല, അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബട്ട് ബ്ലൈൻഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഫ്രൈറ്റനിങ്. മൈ ഹെഡ് ഏക്സ് ഓൾ ദ ടൈം ജസ്റ്റ് ഫ്രം അവോയ്ഡിങ് തിങ്സ് ദാറ്റ് പ്രോബബ്ലി ആർ ഇൻ ദെയർ. വേ ആർ വി നോ? സോ എവിടെയാണ് അല്ലേ, ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ, ചുറ്റും എന്താണെന്ന് അറിയാതെ നടക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ, ഇറ്റ്സ് റിയലി gives her headache. And she asks, where are we now? So the narrator says, we are in the playground, going towards the house. So Miss Beam is walking up and down the terrace with a tall girl. And so at that time Miss Beam is walking up and down. So what is the girl got on? My companion asked me. A blue skirt and a pink blouse. So the narrator explained to her she wear a blue skirt and a pink blouse. So I think it's Millie. From the dress code itself, she make a guess. That's Millie. What color is her hair? Very light, I said. Yes, that is Millie. She is the head girl. She is very decent. ഇപ്പോൾ അവളുടെ അപ്പിയറൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ പെൺകുട്ടി എന്താ ഹെയറിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രസ്സിൽ നിന്നും ഹെയറിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് ഇറ്റ്സ് മിലി അല്ലേ, അത് ഹെഡ് ചീഫാണ്. സോ ദർ ഇസ് ആൻ ഓൾഡ് മാൻ tying up roses, I said. Yes, that's Peter. He's the gardener. He's 100 years old. He's a very old man. And here comes a dark girl in red on crutches അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് ഗേൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ റെഡ് ഡ്രസ്സിലാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് ഹെർ ക്രച്ചസ് ടു. യെസ്, ഷീ സെഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബെറിൽ. So and from the appearances, from as the narrator explains her about the physical appearance and the dress code, from all these she make assumptions. Okay, this is this girl, this is this girl, like that she make assumptions, right? And so we walked on, guiding this little girl about. I discovered that I was many times more thoughtful already than usual. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം നടന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എന്താ ഞാൻ കുറേം കൂടി എന്താ കെയർഫുള്ളായി മാറി. ഞാൻ കുറേം കൂടി ചിന്തിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കൺസേൺഡായി. അപ്പോൾ ഇത്തിരി നേരത്തെയും കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് വന്ന ഒരു ചേഞ്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഐ ഓൾസോ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഹാവിങ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ടു അനദർ മേക്സ് ദം മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ വേറൊരാളോട് സറൗണ്ടിങ്സിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊന്നും ബോധറിയില്ല അല്ലേ, നമ്മളങ്ങ് നടന്നു പോകും. പക്ഷേ വേറൊരാളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി nook and corner of the surroundings, right? So when Miss Beam came to release me, I was sorry to go. I walked back to the town, murmuring incorrectly the lines. Can I see others woe and not share their sorrow too? Woe means great sorrow or distress. ഇപ്പോൾ മിസ് ബീമിൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്നും പോരുമ്പോൾ he was really worried, or he was really concerned about, he started concerned about others, and she just murmuring lines. Can I see in others woe and not share their sorrow too? Oh, never, never can it be. Never, never can it be. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ആളുടെ സോറോസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ബോധർ ചെയ്യാറുണ്ടോ? അടുത്ത ആളുടെ സോറോസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലേ. നെവർ 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 ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി. എനിക്ക് ഒരിക്കലും അയാളുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു അതേ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. പക്ഷേ ഫ്രം this experience made a change in him, and maybe
from that experience onwards, he start thinking more about others. Okay, let's move on to the activity. So first question, it pains me though to see that they are not so healthy and active looking. Who speaks the words? Yes, it's our narrator. We look as the author, right? These words are spoken to whom? Miss Beam. Mm. And then how does the listener react to the statement? The listener laugh and tell the truth, right? Like Miss Beam was the listener and she just start laughing. And second question, and so we walked. Gradually I discovered that I was 10 more thoughtful than even thought I could be. Who are the we referred here? So here we referred the author and the fourth option D, right? Then who is the who is the I in the above sentence? Yes, the author. Then what change came over the author after his visit to Miss Beam's school? Yes, he became more careful, helpful, became more proud. He became, yes, more thoughtful. That is the most correct answer. That is a very exact one. Then let's move on to the activity 2. So it's true or false? The author had been to Miss Beam's school several times. No, it's false. In Beam's schools, all subjects are taught in detail. No, it's again false. The children in Miss Beam's schools are taught to appreciate and understand misfortunes. Yes, that's correct. It's true. The author saw a blind girl being led by others. It's true. Then one on dump day, the mouths of the children are bandaged. No, it is through their will they have to control themselves, right? Then sixth one, Peter is very old but not hundreds of years old. That is, Peter is very old, not hundreds of years old. That is again false. Why? From that hundreds of years old, she indicates he is a very old person. That never means he is a man over 100 years, right? Okay. That's all for today. Thank you.